Samoa. Mo mia loia ngā rui le official le public defender. Tofia le Governmental City le sunga ya Max tuitele e ave mpatolu le tumau. Pata waina le soifo maloi no le fatu i le masino Februari. Fatal fatu se fa pongo tala me lau KVZK de nei vai ngole a fia fifa te tele fa te smai. Ale awina tu tantu tala e mo tu e tu sai me fa mo maunga le official va ai tau I winga lo wa le tau e a matatu na nei fa so loantu ile a so ateo. Le na mo wai se fa marinonga mai sui le official va ai tau le sunga ya Hans Malala ma le tamaita ia Eleanor Lutumak poa. Ile fa maram lamanga o le tulanga lo wa le tau I se vidi marlosi. Pe ona fia ile antunu I na yanso botea. Pasau noai le sunga ya Malala e fa manino le tulanga. E ona lausi la fia le tato tunu ia o le fafa mo le dei ala Samoa ia o tutuila ia o manua e lo le tu I sasae ia o polo masavai. O le temini nei ia o nisi o foi o matangi sa afia ele atu Samoa I yaso o tuana I atu ia o lo o I le tu I sasae mamau I sasae o manua. O mau fa ingoa nei o matangi o net o nei matangi ia ele o yese fuafuanga e tu ele liu pe tu foi mai le atu Samoa au le anga ia tu pe sae ia ma nga ia tu I o ia I Tahiti ele te le ia ni tu langololo wa le tau ia sa fia ia le tato tunu sa ia timu sa pasia I mai lungo tutuila I nei tai au ia nawa se atu I sisifo ia ma saute sisifo ma o yo foi upolu masavai ia lo ia nai timu ia ele o telefo ia timu lo ia fa pe ia manua o tulango sa vili mal telo timu ma mafa ia lo ta otole I matu o le tatu atunu ia o swains le na o lo ia le tatu au na mo lo ia fuafuanga ia mo se temi le pona ni ia o taunu ia timunga ia masavili malolosi ia o lo I matu o le tato o tunu. Na sa no foi le sunga ya Malala tu sai malam ta ingai pe ona tu I na mai a wana no fo va vai de nei vai tau o fa na ia fa mani foi e lo ia se fa ni terminate. Ia o tato lapta ingala o lo ia mo nei temi o lo ia lapta inga ia mo matangi malolosi ia mo swains ia ono o tulanga pe on famtala ina tu sistemi o fanu ia o tulango savili mamtangi ia fa pe na afia swains lo ia fautuanga mo savili mo manua a mata atu I le vaveao le aso ataiao ia se yo atu lava I le aulio le aso ataiao mo manua fa pe fo I ma Rose Island o lo ia lapta inga mo nganu ma lunga ia mo swains ma manua ia ma Rose Island ia fa pe fo ia tala fa tai I matu o tutuila ma au o ono tulanga lolo wa le tau ia o le mafafo ti munga sa fia I tato yaso mo bai ia o lo ia pe ia nofo vaia mo ta finga mo longa ia mo datu Samoa ato Iri so tala I le temino ia li poti le mai na tolu tanga na tolu loia te le lola ia sa ua pe fa fena ia le lo fo le tua le mai ele malo si nei
te le fai atu la ni tai au tu o whiunga po fe e awe e wha momu al malone. Au isi nei mea ua halaina. Tula i mai le tele o pending cases e o le lava loia. Ai ana sao le tupe awe whanga i ofisa nei, o te rola te le loia mau. Tai aula nei lau o whiunga i le tei kovitia. Nā tu atu pe wha pēnā i tō o taka. Whea o elo tō whinungaru. E le se me la lai on tātou. Le pāsia le whiunga le. Sunga le whaiwhi au po. Sunga le li loia. I rinso tātou tala, o le ua tō whina i le whiunga le kovana silia le manu pale poisia le ngā maunga le sui whaatonu o le matanga luenga e vai ta ngā te whai ngā luenga le malo ia Max Tuitele e avea ma whaatonu le tu mau. E se whaalinga whalau i tele na tui na mai o lo tālo sanga i nai e le manu le lango wina o le sunga ia Tuitele le avea ai o ia ma whaatonu le tu mau le HR. E peo na si le fia o le sunga ia len polo wala i malo sa tō fia e avea ma whaururunga po whaatonu le tausanga ruafe tasi mo le matanga luenga e vai tanga te whainga luenga le malo. O le masino Februari e whaatawa i nai le soifua malolo i no le whatu le ua whaingoa i nai le manu lauti o le Healthy Heart, Happy Life. Na whataunuina le malo si sauni ngā lotu i le kāle sia whaapotu butonga ki Arisiano Amerika Samoa i whangaalu i le aso na nafi mo le amatali aio fuafuanga mo le whaatawa i no le masino le nei mo le whatu. E le taimio le sauni ngana saunua i le whaataunu sili le mauta ngāse ia Dr. Kapusi Lendua e tusai ma le tau o le nei masina i tangato le atunu. Na tau e le whaataunu sili e whapea o le soifu maloi no le whatu o le leifo i lea o lo soifua. Ua usia le tausalo Samoa se matantia i le sa ilingo se tausalo le Pasifika lea sa whaatanuina i Nauru i le aso whamai le tatuai nei. Lea ua pale ai le tamaita i la le lei o Samoa ia moe moana Srenki e avea malale lei o le Pasifika po le Miss Pacific Islands. E lusfulfitu tausanga o mawae na pale ai le tina o moe moana Srenki ia Mary Jane McKippen i le tausalo le Pasifika. O le taimi momore nei wa usi ai e se tina masonalo tamaitai se matatia i le tala whaasolo pito Samoa i le tu i le sa ilingo ni tausalo Samoa ma le Pasifika. O le lo na valuai le nei o tamaitai Samoa ua pane le lande lei o le Pasifika. O le first runner-up o le tausalo Papua New Guinea o le tausalo Nauru na se e le second runner-up ai o le Suitau Vao Marshall Island na se e le third runner-up ai fourth runner-up ai le tausalo Filifili o Amerika Samoa ma manu malo ai le whailonga o le National Tourism Award. O le aso tofi ana vaiaso na te nei sa whaiai se meet and greet po le whaatasinga whaafei loai a le Command Master Chief ia Josephine Tawoa ma le mamanu le atunu sa whaia le wha moe le whale aingo le Paradise Pizza i Pangopango. O se au tinanga nei o le reporting. O se tasi o alo tamaitai o le atunu uolo a vea nei ma se tasi o whaarurunga po se matatia wa ia usia i tonu le Navy a le United States le o iei nei le territory initial fuafuanga tau i le malo. Sa whaia se whaantasinga whaafei loa ai le whale ainga le Paradise Pizza i Pangopango i le vaia so o mawai. E mawai se avano o le atunu ma le Master Chief Josephine Tawoa. O se la sanga tele lea mo Amerika Samoa. Ina ua a vea se tasi o nalo. O se tasi o na sui e tolu ai tamaitai teitai. Po o Command Master Chief lo na tolu i to tonu le Navy au au. Na tele mata upo tu na whaasoa iai le alo le neo le atunu. E tu sai foi marona se e le to finga mawalunga i le vai ngā au le Navy. Na ia momoli ni whautuanga mo le atunu ue peo na whaatasi atu. E na ia awa lava ne ngata le tau mawhai. A ia whinau pea i mea le lei. Na ia ta awa foi e whaapea i le whaingo whiro na tau mawhai na ia maua lea to finga. Ma o le wha mao ni lava. O le vaenga pitu i sili leo na taua i so o se ngā ruenga. So na te nei sa tau au ina tuai lea o ngā mawalunga whanga itua se mea lofa mai nisi o tama whanau sa hao awina i whanga itua e a wala mai le Liners Scholarship Foundation. Ia, i le vale le ma le sumai le sunga le pule aonga ia putsta se e le ngata fui leo le malu le vasenga o whai aonga le ngata i leo le lo le laumua i whanga itua ngā te leo le Viking po le toa le vasa ua lau loa ia Samoa toa. Ai o le nei tu aso ia ua sawalwele mei foi le nei tu ia e whailo foi se maau ma se memeusia o se mea lofa foi ua pauma whau iai nei tu o le Liners Scholarship Foundation
ia ilalo fa malunga le sunga ia lo keni tuna ula ngā te lea o lina ula ia o se tasi fo yo toa sa fau atu nei i le tausanga e lua fe matasi ia le ue ia e se tō wha ma le whau tutanga le sunga ia tuna ai mai se fo i le o se ia TJ Mawia ia o se mea no whawhatau waa a wale tātou a onga maulunga i whangai tua ia o upo e masa ni ai le atunua i titi ia le ngā mea le nei tu aso ma sabat vel mai e lima ia tātou flat benches ia mo mesisi a wale le whangai ina i tātou au fulpa le ngā te lea ia o nisi fo i o whanau nisi fo i o tolenginga i tonga tātou aonga ia wale aloro i luma tātou aonga nei whangai tua le ngā te lea nisi fo i o tūlanga o ngā ruenga i li whamai ina pēn tā pena iai le uso ia TJ Mawia no tono tātou potu malolo lo tā pena ina wale foloa le floa wapo le tā pena iai ia ili mai a fo i ona whalau lo le se te luma ale nengi tu aso ma sa wal mai ia o se fo ai whatau waa le nai lau sunga pule aonga mai se le whasenga whai aonga ia o tau o iai le uso ia lo keni tuna ula malina ula ia mai le ala whanga o awa e ngā te lela ala whanga o ua le ua tā pena iai a wale nei tu aso man tātou maftanga ia o toa iai e whaiona a ngai atu nua mau ia lo whapena lava na sua e whamlama mtitu mai e tūlanga le iai tātou aonga e pēo na sisila foi le mano tātou tunu e tūlanga foi o meo whangau ina whangau ia le ua tā pena iai le tu o le Lina Scholarship Foundation i lalo whamalmalunga le sunga ia lo keni tuna ula le ngā te leo lina ia ma le uso ia TJ Mawia ia tau nā lofa le atua le nei aso fai foi sao ngā le fuhai le nei aso a wale whanau ai meso na lau mua le toa le vasa manuia lau sunga le pule aunga ai mese foi le tātou lau mua atoa i le lofa maleanga leo le atua whaftai o se mai ala mai mua se vainga le tātou tau whambe fo i tano le tairi nea whiawhi o le whainguna nau tātou tala nea whiawhi manua terere whainga marulonga o le nea whiawhi tātou toi whelo i staimi luma tō whāsuifua. Notice of intended action to amend the Department of Marine and Wildlife Resources
rule in Section 240961 of the American Samoa Administrative Code. On November 27, 2023, the Department of Marine and Wildlife Resources intends to amend Section 240961 of the American Samoa Administrative Code pursuant to the authority granted to promulgate rules in the American Samoa Code annotated Section 240307 subsection A subsection 7. A copy of the proposed amendment is available and may be picked up at the Department of Marine and Wildlife Resources. Ask for Maria Valfanua or Irai Fuimono at their head office in Pago Pago, or proposed amendments can be downloaded from the American Samoa government website, americansamoa.gov. Interested persons may submit written comments on the proposed amendments to the Department of Marine and Wildlife Resources. Senate President voices concerns over minimal budget allocated for the Public Defender's Office. Governor Lemanu appoints Max Suitele as Acting Director of Human Resources. Efforts to raise awareness for Heart Month kickstarts with a church service. Talofa, this is your evening news on KVZK TV. Before we get into the news, there are new developments with the South Pacific Convergence Zone. The U.S. National Weather Service has issued a statement late this afternoon. Meteorologist Eleanor Lutu-McMore spoke about the developing low-level pressure system embedded with the active South Pacific Convergence Zone, bringing gale forces conditions across Manua Island's surrounding waters through at least Tuesday night. She also confirmed there is no hurricane at the moment. So right now there is no hurricane. Again, looking at, we've been talking about the SPZZ. Again, that's this whole line right here. And for those that have just joined, what impacted us this weekend is now named. It's a tropical cyclone Nat, and that's way to our east. It's continuing to move away and far away from American Samoa. What we're more interested in is this low-level pressure that's trying to form. And right now, the models are trying to bring it across the Samoan Islands, but mainly towards Manua, Rose, as well as Swings for now. That's the current forecast right now. So no hurricane with this, but you know, we always remind people Gita was not a hurricane, and it had a lot of impacts to our territory. It was only a tropical storm. So it's always important that we just continue to stay prepared throughout our hurricane season and continue to stay tuned for latest updates. In other news, Senate President Tuaolo Manaiafuan expressed concerns regarding the budget for the Public Defender's Office that deals with representing members of the public who cannot afford legal representation. Tuaolo made the comments during the recent confirmation hearing of Reverend Asawa Fuimono as public defender. Here is more on this report. The Senate President noted the budget for the Public Defender's Office is a little over $400,000, which is not enough for the office's operation. However, this office plays a vital role in public service. The Senate President cited close to 2,000 criminal cases outlined in the third quarterly report, yet there were only 3 public defenders and the budget is minimal. He assumed the administration would allocate over $1 million to ensure the operation and services provided by the Public Defender's Office are efficient. However, that is not the case. Tuaolo went on to criticize the priorities of the administration. According to the Senate President, this is the reason there are numerous pending cases before the court, is due to the lack of lawyers to represent members of the public. Mr. Fuimono told senators there are 2 lawyers being employed by the Public Defender's Office, including himself. Last year, the Chief Justice, Lealayaloa Michael Cruze, wrote to Governor Lemanu, urging the realistic commitment of resources provided for a functional office of the public defender. In that same letter, the Chief Justice reminded the executive branch of the rights of a criminal defendant to counsel to assist if unable to pay one.
This right includes rights to a speedy public trial by jury, secured under the 6 amendments of the Constitution federally and locally. Cruz further cited American Samoa Code Annotated Title IV contemplates hiring assistant public defenders and support staff to discharge the function of the office. In addition, the territory's growing class of criminal defendants mainly comprises indigent individuals with the onset of illicit drug-related charges. The numbers have, in his view, swelled beyond the needs of the services provided by the stagnant office of the public defender's annual funding of under $500,000. Furthermore, in the letter, the Chief Justice noted recently sanctioning of private counsel appointments to help with the representation at discounted billings. However, the private bar cannot be expected to shoulder the executive branch's statutory duty occasionally. He told the governor if the executive branch's prosecution arm is to continue filing criminal complaints, seeking to invoke the judiciary's process against those accused by the government of criminal conduct. The executive branch's public defender arm must also have the resources to improve its functionality to serve the needs of the disadvantaged members of society as mandated by law. Otherwise, their continued diminution of the law's mandate could lead to prosecution outcomes that the community would find authority repugnant. Joyeta Fengai Mali'i with your news on KVZK. Governor Lemanu Palipoisia Lengamonga has appointed Deputy Director of Human Resources Max Tuitele as acting director. The general memorandum issued last Friday under American Samoa Code Annotated 4001 subsection B and 40012 subsection A. Governor Lemanu has urged support and cooperation for Mr. Tuitele in taking over this role. Ms. Lynn Pulo Alaimalo was first appointed as director in October 2021. February is National Heart Health Month with the theme Healthy Heart, Healthy Life. Heart disease is one of the leading causes of death in the territory. A full schedule of events is planned to raise awareness about keeping a healthy heart and reducing the causes of heart ailments. The government hosted a church service to kick off the National Heart Health Month in the territory, held at the Congregational Christian Church in American Samoa in Whanga'alu. The hospital's chief executive officer, Dr. Akapusi Ledua, spoke on the importance of this month. The most common reasons why our people are being referred off island is mainly because of heart problems and complaints. And unfortunately, the most common cause of death in the world and in our community today is related to heart problems and other related conditions to the heart. And if you look at those two statements that I've made and tie in that with the theme of the month, a healthy heart and a happy life, we can say that our community that we live in, we are not enjoying that happy life that we're supposed to have. When we send our patients off island, we are separating families. We are separating individuals from their loved ones. We are separating individuals from their homes. We are separating individuals from their comfort areas where they belong. That is the happy environment that our people live in. When our young people are dying from the effects of heart problems and heart-related conditions, young people in the most productive life are lost. The families and the communities grieve for the loss of their loved ones. We no longer have that happy life. We grieve the loss of our family members. We grieve the loss of our community members. We grieve the loss
of our people in their most productive stage of their lives. We need to do something to help stop and prevent this from happening in our community. And I would like to bring to our attention this afternoon the mission and the vision that our medical leadership have. The Hospital Board of Directors, leadership of LBJ Hospital, and all our medical leaders in the community, that we are committed and we are prepared to put in place a very strong framework that will change the delivery of healthcare into our community. A meet and greet event for the United States Navy Command Master Chief Josephine Taua was held last week at the Paradise Pizza restaurant in Pago Pago, where family, friends met and talked with one of American Samoa's successful women in the U.S. Armed Forces. Here is more with Nunuya Soleil Lavatai Laye. As a Command Master Chief in the United States Navy, Josephine Taua oversees more than 500 people in her unit. As one of the 3 women who hold a high position as a senior enlisted officer, Taua represents American Samoa well and includes it among conversations in the world's most powerful Navy. Don't let anybody tell you that you can't do anything. One of the challenges I went through as a sailor was being in a male-dominant job. I was a mechanic when I first joined the Navy. And every time I look around, it's just me, and the males will always say, why don't you go find a job that do admin work, right? Like pencil pushers, paper pushers. I don't think engineering is the job for you. And I'm like, well, why? I know I'm very small, and there's a lot of things that we gotta lift, but I can't lift it, but I'm gonna figure out a way, right? We got tools. I can hook something up to something, tie it up, and roll it up, right? I'm very into it, like using my intuition to make those things happen. But one told me that I would never make it as an engineer. Instead of me shutting down and saying, well, maybe he's right, I'll change my job, I utilized that as a challenge to myself. Then I'm gonna be better than that person. I'm gonna be better than that sailor that told me that I can't do that. It took a lot of bravery to push through, but I'm glad I did. I'm glad I didn't give up when he told me that I shouldn't be an engineer. Years later, you know, I've seen a lot of these sailors that talk to me like that, right? They're still trying to get to where I've gotten. So continue to be brave. Don't allow anybody to tell you that you can't do anything. Nunu Yasolele with your KVZK. The Whangaitua High School Gymnasium will receive a facelift in line with a donation from some of the high school alumni. The donated items includes gym equipment and the installation of new flooring materials at the gym's waiting area. This donation to the school was funded by Lina's Scholarship Foundation. I would like to present this gift from one of our Lina's Scholarship Foundation regarding to our Whangaitua High School football team, and also the one of our member TJ Mawia sponsoring one of our projects that almost been done in our waiting room for our football team. So this is presented by our one of our classmates, graduate from Whangaitua 2001, locating Junior Ula, and also wife Lina sponsoring with this events today, and then this gift for our school. Stay tuned for your weather forecast coming up next.
That's your evening news. Thank you for joining us. Good night. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango Pango, America, Samoa. You are watching KVZK TV, Channel 2, Pango Pango, American Samoa. Ka o pe ia le fiso mo lau yo sa ma fa nga Samoa. Pe ia Samoa ya fo ma saua se pa ia ile tai sam mo tu manu se pa ia le tai ulo nga fangu. E ka winga o fa kulo la. Pe ia fo ia lo fa nga lo nga kofi le tua o lo kala fa uto ya Samoa ma le tnu ya tau na o fa tulo. Pe ia fa le malo, pe ia fa le tnu. O to sa ma fa nga ia la ta oto fa ngalu le fati ia ai pa ia ma tau se so tom tam tu ia pono o fa la fulu ma no tele o le fa fonga ta poi foi o songa ia to mo pule ia tau ia na o fa tu lo o ki ta tonu la le o so fa mtlanga I pa ia o mo no oto a le fa sa launga e fa sin tonu le tu malol no tele le fio fatui ma flenga to ma le pa ia te ol no tele o le tasi mo le fini ngalo tato tu malo e ale fa mo le fa nga malo tul mo no I langa singa fo o ta oto le fingalo I fatui to ia le a fa le sao le tato tu malo mo le fa mo o le fa sa longa fa pe o le a poto le tato tu malo I komite tato nu ma fioanga ia ile aso foraile le aso iva ile tu la fai le fiafi o le masina le lava ile fale te alo le karesia I kanana fou le mele tala toi le pa il tato tu malo tu pumai ia meise tama whanau le tu malo o tato polo mangafa o lo papa au whalang fulu tala atu au mo tala mai o tau au ia fa ma popo le fingalo tato tu malo ia se ayo le tu malo fa mo mo singa fu atu mo no mele te talo toi mo fa lo tele pa yo tato tu malo ia fa ia mo fonga ta mo le fio fa tu ia al fingalo foi mo oto o le tu malo ia mo tato fa mo mo ia fa sa longo le ma fa lo tele ia mo no tele fa fon ang ma fa so songa tu le mo no fa tai Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango Pango, America, Samoa. You are watching KVZK TV, Channel 2,
Pangopango, American Samoa. Ia malo soi fua maua si tatou atu nuu le nei tu la le aso. Ia o tatou polo kalama nei o sa ili le atamai o lo ilalo le pawaiga tatou kolisi tu fatasi. Ia ma le tatou presidente le sunga le fomai a Rose Fawn Makaeli Pato. A wai ka fe wa hua 2024 tau sanga fo ai. Ia pe ia o tala fo nei ia so ia ali taia. Oh yes. So ia le numera ia awa piu wai. Ia aere a matata to polo kalama. Ia mo moasi ili bi inga man fafitai le atua ilo na lofa malo na ngā leo tato au lia mai fo ili. Nua hawhilu su wha. Ia a tonu e. O stau sanga le lei mo tatou. Pawan mea tatou ia whaia i nei tutuila ma manua wa o maasani ia tangata si tatou atuno. Ia tatou maa losi e te talu. Awa ia tangata si tatou atuno. Ma tatou whanau. Ia o le mea na e whaia e tatou ia so o masa. No fua e malele fua mai tai au. Ia si ia o lima i lunga. Mai whawhetai i le atua i nei aso fōu. A o le nei tu la le aso. Se wa fia le anganga ua lewa na te tau mawhai e au mai nei polo kalama i lungo i tatou TV se whasalau atu le mānaia o polo kalama a le nei whale tua po le tina foi. O lo o alu i tua i nungo mālala whanga e whaia o onga mo tina i au whale tua e o lo nofo i whale. E whaia lato te au whale a o polo kalama ne o polo kalama ua ta ua Family Consumer Science. Lea lau ko sila mai man mua mai. Te masalo le tu po se lilo tau wa ai mai fo il tina nei ya Mrs. Diana Tarrant. Ia o whai ma Diana ni tutuila ma manua nei vai tau ma la vai tau ma lesi vai tau ma vai tau e te lea. Lea la ua moa lea manua e su mai ai ia tina ia Diana. Se ona wha matala mai fo e matatou whalongolongo fo ia na ngā luenga le leo lo whai tua i nuu ma la whanga. I moa tatou tina ia ma tamai tai fo i o no fo whale. Ia au i se polo kalama mānaia e asi e fo i le tina ia Diana. O le ala wa sa balbali mai Diana. Ia ma tamai tai ia Charlie tava tai le vai fia. Ai ala atu lo le ama noa e le tina ia Diana. Se ona sa noa mai fo. Ma tatou whalongolongo po a fo i ia ngā luenga le lei ma mea fo i o le a matalia. I le nei tau sanga fo ia malo so i fua maua ia te oe tina Diana. E tako e se malo au le lei so le ia o kei ne a tau nia e le. A whetai lama mo lea wanoa. O a o sa o nofo mo o mawhau. O afta mai lama lea o au i lau plo kalama TV face to face first time on TV ia o tau. Sa o tatalo lama i lea li i nei tai au. O ma sa ta le wha le mawe au. Te le o wanga sapa uma le funga ele wile li e wha mo le mole wha smooth so wali o e wha whafsanga i mlo uso tima. Lea la o lea lofa lea li i mana tua lea li i e tele o na lofa i on tangata. Ai te ia lava le suafa manu malo Yesu. Wa o ia lava le tua tasi tatou mo waine malo si anga. Wa le nei ona tatou mo waine tai ang fou.
Le ala wa tātou whātasi ai, ia whawhitai lava mo lea wanoa. Ia se whaisi na tala pupua wā whoi nei polo kalama, lo whengai e whoi lo ni tina. Ia ma siau tama le ma tuarua. O nei polo kalama wa lewa o na amata, sa o tono nei polo kalama le sau sanga tasi le afe, iwa se lau iwa tasi iwa lua. Sa o saula le nei polo kalama, ele ai langa se si e ai se tamai le polo kalama nei. A o tula i mai a Moli le mana, mato supervisor na vai tau. Ia sau ale tau mawhai plo kalama po le ale mi e mana o mia. Ai whapea mai le sau ngana le tātou taita i fo na vai tau le director ia tau ili. O ia te aru i tua i te tonu ila na whanga taitasi e kalesia o a onga foi. Foi taimi o a onga. O walu loa lea. O au se tangata sa o wola i nei, sa o whanau i nei, ai le iso o tutuila i atia. Te le ialu i nungula i alu lunga a whono, batia. Ai whawhetai le nei polo kalama, o walu i nei nuu, e o ia manua. E vi ia lale suafa man malo le ali, wana ia o maia le nei ola i atia. Tu sa tolu se fululua nei tau sanga o tau tua te tonu o le nei ngaruenga. O te le mana o e wha amotu foi nei ngaruenga, o lo walofa i tangata o le atunu. O le nei foi la ngaruenga, tusa ngaruenga whetu whae. Wa ama o e tua e tusa e tasi le aso le vai aso. Tolu e tu la le aso. Ai whai foi la la tau wha unga. 3 months, 3 hours per day. Start from 9 to 12 o'clock. Ia ua ia malo mawhau i nei awa onga. E umai for the time wa poto tangata wa it's about 3 hours. That's a lot of time. Ma whaia lola i o nei mea wa ave i tua. Mua sa whapea wa sa whailo first isu. Sa mimita mai ale teine ia i o na maenga ese tino tangata pe a fua mea whapea na. O ka se mea wa ese umai for maa sina e tonu. Misi atua, nobody knows about the mission. Sa o tatalo e lea li'i, e sosoani mai ia te au, fōrai ni au wala le lei, e mawhai ona o whaafso o tae e tangata, o tangata e ta o new beginners, a matanga le eftai losi isu. Ia sa o no wholoama o tatalo lava e lea li'i e sosoani mai. E whasino mai no lea wala e tatau ona o whaia. Vaenga mua lava, your neck opening, back to the shoulder line, bust, waist and the hip and the length. Fit to lava maenga. Yo na folong fa tai maenga lea. Tu sia wata, fai fai pushua with lava male sona se fululua. Ia fa fetai le li I nei ma natu le lei na maua. A velo e au mele tua, ia lewa poto mai tanga ka tiu now. Wa mana au mia. Mana au mia lava. E alala whanga nei ia. Au se mea whawhai ngofie, e o foi lai tama. E oi. Ia o ngā foi tama I e o whainga luenga I tua malatu walo foi wa. Wa uma o ngā alo nofo whale. Wai ame foi ma ua leisi foi project o le e lei ma le tie-dye, that's a good one. E ma whai o na learn ai le tamai titi po o e whai, ame whai atau mo mai e le tupe. Ia se polo kalama la lea pito I sili o na tā ua ia maa ua. Mela na o maa nofo maa whau oka se maa na ia. A o fika mo o maa whau te tonu pe wha alimo wa so o wha te tonu o le nei atu nu e ka le sia e sisi. O te le loa ina pe ese e ka le sia na misi atia. E ka le sia e o le pahai. E ka le sia o mataitasi o ia onga. Te tonu a onga high school. They call for this program project ya no kalama ni ma fianga ye me la na vi ia ale ali ilo na lofa mai I ma fo le lei mana tuota to tina to fitu fa me fo la na tele ne ya o ngai ma o to ni kale si tina lai fale tu tina ia tu fa mai fo yo la to manatu va tu fo mane manatu tu fa tasi ma wa lo le me a to le lei ya me la na te fia ya pa wa na le me o te fia ai wa mauaini a uo, mauaini tangata o salema ale newa no whaafsuta. Se whata ita inga, le taimi nena walwai nei o New Zealand, I le waaila o Tamala vacation. Mato wola lei whata,
Ola Diana mai se tasi tina o ne watunki o tele masan. Ai oso mai si tina. Diana te mana tua. Le whaila o sharp tonu le tato ma ke tilai whanga tongo o le tonga. Diana no wa o na whaatolu ia te, oh my gosh, yoe. It makes you feel good. Oh, I feel good. And my daughters were standing right there and looking at me. Ma wakala, well, Jesus Christ loving us all the time. Yeah. O whakulo wika lo whai mawhiloa, e lunga latu fo e tawhao o New Zealand. Ala la whai nei langa pisindisi nei a tātou I maketi whautongo. Se aula na e lei wa mea wana na o ai sui. Every star sa ia lai whai. Ia le mea nau te vi ia because every time a whai mapolo kalama, umalo whao tangata, we have to call back to them for 6 months. O continue bea le polo kalama le whai ia a. Te le o tangata tato tunu ua popoto o whai ia lato sui for people for ilele ave maumele tupe. Diane, se whea kwalo whesiri, o offer ka ko I se vesenga I nei I le kolisi, mo a tato whanau la nei, I ta mai tai, I te o le mea lea, o langa ia focus e fia e sui. Because it's a business. Na ia lava le fasili. Na ia lava tau sanga le na ia runga ia atipa. 2011 to 2016. Na whai tima la pasenga e polisi. Ai whai ala malai a mātou e anybody. Pa na whai ati ia wa o motu le pisi ala lea pa mai lota la. Te mina o yesi tene le wanga o mua ia o lea. I lunga nga inga. Au yeila na pule na stamalo na American African. I lunga nga inga o atipa. O polo kalama la lea e te lua I tua inu mala la whanga mai ka lesia. Awa ni le la au susui. E provide la e lo polo kalama e la au susui I motinane e ka lesia ma. Ioi. Pawale o mea watu e mātou. Mea tau outlets, extension, wala au susui. It depends for ila I lunga o tangata I whaile aonga. Wa aoma o whaile aonga, e tanga o limit tangata e amatai a milunga because it's supposed to be worth the time. Wa aso in mai ai, we have to go doors to door like a biokala I people. Ya ona follow masui. Wa ulama na suina. Ona follow fapia. Well, it's better to form a groups like groups. Tu sala aoma o se fulu limit, se fulu tangata e milunga. Not less than that. Ya worth whaile time. Ma fai fo ila na ave mena fai ia o kai la au mala au la nge almost 20. Nei mala. Ai fa ka uma polo kala. Yes. A atu la ma o over tangata. Na o fai lola ia tangata. Ai ai se lau si tina. Just bring it in to fa to sai because tau la vai o temi ki lolo o la si sui. They have to work together. Yeah. E ala a umalo la le a onga nga la whanga e tu uia la au. Le ai. Tu yo ma ama e anwa o whatalo la au na ioi. O le ma na ia fo i nipolo kalama. Le a onga la nale na whai e ni Christ. Verse of Christ. Like assembly. Verse of Christ. Paulo le a onga ma na ia na umalo a whatau umalawa. No. Na whai ala tina ia e lua lata malolo na iai. Whai ia o whataula au e umai fuatofu mala atu mala au. Man, ia polo kalama but I was hoping I'm lewa o no fomo mo fau. Awa pisinisi. And plus ia o tinane ia no fole fale mana. A o timi wa ela oma. La me tu o e whatau ini o whaanga mai whaloloa. Yes. La o mawhai o na sui e la tō, ma sui o atama, sui malonga o fufo kirisi masi, o whea lapa. Le se tu pe anuai, ia awa nea, so ia o tatu wa ai nea I atai. Tangata. O ka whainga lau Filipino ia mai si foi. O kau, ka le koe wa ai ini tina Samoa, mantamai tai Samoa. Isu. Sea te vai ai. E salo e tele ai o Samoa. Ai o inei tutuila. Tele o toi vai e o tele ai au Filipino. Ia a o waka maka fo ia ala to o fupa. Mana ia to a matalo polo kalama na inei tato
kolisi tu fatas po over ACNR. Ioi, ai a fu la lena, paulava mea ia tsa sanga ia mali wa iana na saulona fa muchaila ia sa ona ilungaina le pulukalama. Wa che ma salwa e tele ni te mai tai e manaue. Ia to learn how to sew. Na ia foi tama lo, na tama lo ko vasenga. Na foi tama lo na watuai. Yeah. E te msala tu ia Shali say. Tu fa matala wana sau fo ia che ole lo se mia che a kingi. Ale WhatsApp alo kingi. WhatsApp lo kingi o su se mia. Ia na. Ia fa ia so fa matala ngali Shali pe ole. Ila o for experience in ne for polo kalama and why you continue to like doing it. Ia faftaitele lava I la sunga Fatima mula vanoa. Ia te tatono sa vanoa fa awa fuilea ia te maua o se te mo fuilea o mwhaiona ma o mai e taratara noa ia I tusai fo I o ma o fui au nanga I tua le tato community ia po le tato atunu o Amerika Samoa. Ia ai le whaalawi lua atu fo ila pele whai atu sa whamatalanga ia e alawa ina motu paa e o I lua le mea matsa bali mai iai ia o maa ue o mai le ACNR I lalo le wapa ainga le kolisi tu whaatasi Amerika Samoa ia maa ue fo ila I lalo le wapa le porkalama le o le FCS pe ona I lau sila fia le mamalo le atu nuu o le ACNR po le whanua mati nae ia e tolu lava o na major components o lo ia le instruction, o lo ia le extension ma le research. So the extension lab or the cooperative or extension, that's where we come from. Ma wala la ve la lo ngal FCS. Ia e fa fu ipo kala mo lo ila lo extension o le ngal agriculture, o le ngal 4H, o le ngal how do you call it? Nutrition. Yeah. Ia e pe ona ta ua le tina ia Diana. E te le lava le mana o mia. O le nei pol kalama I tutonu su tatu watunu. E pe lava le manu lau ti po le mission na le ACNR is to serve American Samoa's diverse community by providing research, extension, and educational program and services to prepare individuals with essential knowledge and skills that leads to better life or to better American Samoa. Ia olo awai tu e fo ila le por kalama le tina wa faisina leva o ngalu pe ia o silo matu nei ia por tama ita nei ia wa ula le o shali te le vai lo ma va ngalu va lu nei ia ma le tina ia Diana o se fama nianga fo ia tia ai me se lava le generation ia nei generation ia so the young generation I like pretty. O se whamani anga e te au Fatima. Nei fo ia wanoa o mwhai ona manga lue martina nei. A wao le mea moni lava e se le mea sa i ele mawhauwhau. Sa e se le field sa amata mai e tono land grants. Pia ta o le tina o sa amata mai le vāinga le research. Ia na sia fia fo e lo sunga o mātou sa ngafa le research e ngafa ma experiments to no labs ma me fa pena au le time nei o ma ua o le extension agent so we are like the messenger ma toni o atu tu a watu le fi'au ia pe fa extend that fo I malama pe fa la ia le tina nei aftai fo lona lotu le atu no ma fai fo na fa so lona malama I tina o lo fi mai lai tono nei po kalama wa o le tangata la titi o se whamanianga ia te a Fatima. A wao le te mine o mawhai lava ia o na su ilo uia ofu pe le tangata e mai. Moia se kungkasi ala I Ui matilo tilo wanga o whai oi. O ka whai uma su I umai o malo ele. Yeah, we do that. O se tasina po kalama fo I o lo o matau a bea itua o le ele le ngata sui o le ele o le parenting, counseling, mea o mawhapena le tama whai lava ina ia fisosoani I tātou tina low income families. O le naunota inga ia te maua e le whapena nau maua ina ia whaiani pisinisi tuma oti me whapena. O le naunota inga ina ia fisosoani I tātou ainga mua. Ia ia mawhai o na sefel se leni.
ina ia mawhai o na whai lava o tātou lima, tātou tangata nuu, ia le nei fo i matata o le suisu. Pea na e sau noa o te le tangata, ia e moni lava. Pea fo ina mole mawina i se tasi o malanga sa o tui fo i Amerika. Se lau mo na tupu le pattern. Ele se just the plain pattern. 120. Masalo a fa pe o le pattern ya u le fa tau i Amerika. Masalo pe se lau no se fulu. Ia o tatu wa ai e manatu mai le tupulanga le taimi nei. Ile a fo itu nga matata a te se tau sanga fo ina ile atunu. Fa nga te tau le nia vanoa o se vanoa e avifua. Ile tutonia le mato au nanga. Ia a fa pe o e mata mai po e mai mo mai. Ia take advantage of this opportunity. Le la le sa tua i Diana. Ia se leo ta whalongolongo ni le saunoanga a Shandy. Leo fia ia, a vai la ia, leo suki ia onga ia of Ika ele alu se kupe alu e kau whai ei. Ia whai tanga, for sure. And then with her age and doing and so good and sewing in that, yes. The other girls might come and ask her, isa sanga ofu. I'm a walang kupe. Yeah, that's good. Yeah. You know, I mean, talo siya yes itoe yes ito fama mau alto polo kalama. I ave tuai. Yeah, olai ave tuai. Yeah, high school. High school and also. And amata me ale nga. Well, we see fine now. Tiny fi le me o susu. Matua le o ma kolisi mana. Open le pisingi se falang fa susu. Yeah. So angel ai. Because I remember old times when Nofo was in a position right here. Na abi fola lo pulo kalama I to elementary sengabalu. So they start yalula le taimile aveli health. Start that program. Amatamaila le tasi temi tu wale aonga. If I tell for le lo tamaiti when they enter the high school, they know how to use the sewing machine. Ya wata fi foi, when to foi le tuangia la mai o mato ni pulo kalama wafana ya tu le fainga ta ya pe oni temi pisia. Yo i manua. I wata fi foi la na o high school la wala le wa no tu wai. They are self request to no ya mato. E whenga tā fo ia shani ia wa toia o ia lea te toia le whenga polo kalama. Ia whananga ai, ia lau fisosoani le wa e sau te tonu le polo kalama fisosoani a ia. E hoi tua, koe mai fia lo fo ia so ufa pe lao. Oh yeah, you can do it. Mal e lei. And then you do your own design and do it kamo loa o ia whai. Pawa lo me whai, o le alo o kupe whakau material. Imagine my other program in LDS Lutumamonga. H is a lomat to Auso now my leonga. 82 and 83, the sisters. Elola la uso lea, but sometimes because we're using 3 methods to do the thing, kusa ole pattern. Ole, you know those le whanga tato mātua ia so la le ofu but sometimes it's good and bad because you don't know it's loose or it's tight ole me mulia la ole measurement tape measurement or to sala men encouraging here or push people me se la it depends la lunga le age when it's over 60 na la fu ia ole wa whenga ta because mele saule numera Longo fia lava tina male tama e saulia onga ai vavena fu elementa pai lo mai el tama lo le ka muta wow numbers ya mela na fafenta tu sala ave ma o me e tolu la vai lola ia tangata e fafengata lava e ave la tu fa ngal mel na tol pad and then I told them to cook at the what you call interfacing if I ele ata le tu ulunga e fuai. But sometimes, yes. But sometimes it's good and bad because at what you see oil melia, you don't know where to get that piece, right? But measurement is still 3 months, because sometimes gain and lose times like that. Mana e se ia le o ai atu o uti tato teini a. Pe e se meta ia na te fia tau noa ai il polo kalama wai.
Ese man matamo fia ia ba ai ia shani male Asia shani de ia nei I mean she's so into it. Oh yes. And she's probably a good seamstress now. Yo o poko la kini. So ai nga shani. So fala na fana. Ia o ka. Ia so ia o fo sia fanga o mala na mana mea la ia. Ia lea. E ka. Ia mana tua fo. Ka fio file mai en mana mea in manga ia. So ia king. Oh yes. Ia le to ia ni si tala mai Paula na se fau. Fio sanga talo no fel pro kalama neta ya. I think is awa o mai na mata mai le valu se fu. Ke mi ale ma open e tau ili. Ka i manga ia. That time is a while ye stanga salile what to saula ye ne faya to le mana mon ye yo on my law when to fa mai la to na faya fa le take here le take me na la if I try la ane polo kalali shan a foi pa kaula se tala fa pi atu le sa no anga tinga ele o se nga luenga fa ngo fiel so va ai fo ia male alofa I tangata o tatu atu no e awa ia tu vasenga ele fiu mo fi ele ale nei nga menga sui e matua mana o mia it requires hard work commitment very hard to do se lo now awa a sau e male nganga na pa ye male fatu tu mi mo ti tau tino atu ele mo e se ai lo le ia la tina le ia tangata le pa ye fa tai fo ia ile personality ele ne fitina polo na fo ia to enga tangata e ma fai ona na ia tina fo ia pa mai tai lai me se na tama lo mo tama lo pena na ma vasenga ya ma lo lava te masalo wo mata to tei be se me ai le fa o mata to polo kala ia le se me wan fa pen fa e se telefoni e bal awa to polo kala mai ia a me se la e kalesia ma a fa pe e fa e mana o mia le nei po kalama I pe fa aulu fo ia le nei po kalama ia pala au mai lava numero ale land grants ia po le ACNR I le ono I vaiva tasilima fitulima Fesilimo Princess Diana Terrence awe o le fo itangata o shari te vai ia na ma sa vali atu le tatu tal noa ia ma fai ai fufanga uma pe finanga loa I se vasenga o ka malo lava ia o moto faalongo mai te tuila ma manua ia a misi ati na la no fo fale ale o sa no mai ia Diana Princess Diana ia balus futo sang o sister si na o tu ia o la me la no fo fale wale anu lo taile ele me la fa ia o nga sui and it keeps them company you know they talk and share and everything that is so nice for our mothers and those who are staying at home even tama ia au nga kale ka mai alu e fele mau manga ai so ki pisa ofu ia se alo as ki se ia e fele mo kingo tele au polo kalama ne a Princess Diana Terrence o te va ai te vi pe fa nga fa unga ia a be ale certificate po le a tina wo umalanga langa pesenga nga fai ia na tonu ala le polo kalama ne a fai lava o Iesu e kalesia po se le nuu fo po maftangatina ai te mana o e fai se a nga fa pe I to la fanga ya ale wo sa no atu shari ele numero de la tu atu lalo I tatu TV ya ona faila e o se to tanuanga po le ase asu le lei mal masina e fai ai ia ai o tatu polo kalama na nei tu lao le aso tu tuila ma manua talusia ia o fafia to luto fo ile nei polo kalama matango fia o leva na tamana o e sam polo kalama le ma nei o polo kalama Princess Diana Terrence o lo alu tu e umala no fanga o lo ilalo baba engal ACNR ia mo le tu fo fatai fo il fato mu ya au fa ia ai mesi te mai ta ia moni ia moni fo ia e penga no malusi fo ia tele fo ia polo kala mo o ilano baba ena sina fo fale tua. Thank you so much. Via o masui o tato preste. Welcome anytime. Ia o fa. Ia mo fa no ai.
Ia le wo lo tau sanga wo lo 2024 le fatoa mo le ava no princess. Because I told you last year, got the chance, but we came here, there's nobody Ai here. ke langa me mafko I falolo ala ko whakaonga I e pe ma o lua. Yeah, nga. But thank you so much on behalf of our president and director Alfai. Yeah, pena fo il fal tua Molly. Yeah, mo le ava no o mo fo I sa ili le tamai. Yeah, ma o fo Daniel Helsham. Yeah, mo le ta fai fo il ni fata ta tua ngai mo ma o tina fo il ACNR. Yeah, alta topolo kalama na tutuila mamanu ata Lucia. Ia wa fa fia ina lo loto. Yang fa malama atua e fo'i I le nei fo'i polo kalama matangofi o tato land grant po ACNR. A whaia wa e se upu ua le tau tamadi I lau whaafonga anga tuila manua ia whaamanga lo me mato. O au whaatima po me nalen kiode to whaase fua. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango America Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango American Samoa. Fifia lava to e whaatalo whatu I le mai mo mai tāpoi mai le tātou o tunu I le nei fo I tū la o le fiafi ia o le o toi tu ina tu sa o tu tātou whaasalonga mai le malai mo le nuu I tia whau nei ia wā ia sauninga whai u o le tu inane I lalo o le fu o le tūto tasi o le malo sa moe pe o na whaamana tuina mata mai lava I le aso whareile na se mawai atu nei ia se ito ai tau nuu mai I le nei fo iaso malo le soifua ma le langi e mamai le tātou o tunu o whea lava le vaenga o Samoa e mai mua mai ai mātou te whātaro whātu ia ma le sunga atu I langi ia o le mata ia apaui ia whapena ma le sunga ia mangeo ua mātou whātasi atu fo I le nei tū la ia a o talitali ai fo I le amatali o le sauninga e tia whau nei ia ua fo I le whai wina o sauninga polo kalame whapitoa e whamana tuai le 5 sanga o le tūto o tasi o Samoa I le nei fo ia so le teimi le nei pe ona mai tau mai ai whaatumulia le malai mulinu au lo whapenau na tā lia ia le to ai tau nuu o lana fionga le awa malu o le malo Samoa mo le amatari ai loa ia whaasalalonga I le nei aso mangiau malo le soifo le ase tulango ia whaafonga mai ma le mai mo mai Amerika Samoa Whaftai atua tanoa e whakano whatu Amerika Samoa tu tula I le nei fo I tula o le awauli ia ma whasalonga tu sao nei le TV tolu lang sua I KVZK ia un whaio na winatu o na o le lango malosi mai o le Blue Sky whatalo whatua I le mai mua ma le whaafonga mai e pei o na sauna atu atanoa leo o mato iei nei le malai o tia whau ia I le vaenga o le a whai ui nai por kalama I tau o lunga I le wha moe o le wha mnatuina o le 5 tausanga ia o le malo tuto tasi o Samoa ia le ngatu foi leo le so le ua sauni mai ei le afio anga i asu ia le ngatu foi leo le itu malo le ana taua fai masui o Amerika Samoa waso la tausao ia I le nei foi wha moe ia o le tulanga na leo ia fuafuanga o nei yaso a tanoa ia le foi o mai mo mai foi ia le state o Hawaii Amerika ia manisi lawa vaenga o laulangi o lo maua tatu fasalonga I lungo le internet ia ua foi ia nei foi o nanga le TV tolu ia un fai ei o na mai mo mai ia le mo lo telo le atu malo whaftai mangeo tu langi o le ase tu lango foi o matango fio le nei aso toi whaatumulia foi le malai tia whau nei ia sa le lava sauna ngata no le fua mai watu e anga I mai foi le atunu ia wai pe lava na silafia ia o le aso fai ufo le o pokalame fo ia wa le famna tuina
o le tutoa tasi o Samoa I lona 5 tausaga ia o le asa foi lea o le a tapunia aloa ia uma ia ia pokalame I matuu I fafoi lalo le taga vai e tusai ma le faamoemoe sa ai ia o loo manaia pele sulu le la ne foi vaega o le afiafi le ua amata oga ua toʻatele le malu o le atunuu ua se ei foʻi ia o loo talitalia ai foʻi toe taunuu mai foʻi o le suga le ao le malo ia manisi foʻi o malo faaloalogia o te manatu o le teime taunuu ai ona matalia lo le o le pokalame fai Malo whaafitai, tūlangi, well, a very pleasant good afternoon to you. Watching TV3's transmission from here at TFO Malay this afternoon, where this is the final program for the 50th celebrations of Samoa's independence. Aparui, your feelings of, after the last 5 days up to today? I tell you, I just can't wait for us to celebrate because I know this is the 5th day for the 50th anniversary independence. The 1 week where everyone gets a public holiday, but I think it's time for us to have a public holiday. What do you think? Well, I definitely agree with you. Now, everyone is coming back to work tomorrow, but today, I hope we can get a day off. Ia mai fatalo fat foi ma lo lava lon sai mai mo mai foi ia ile fasala watu sa lo TV le time le nei ia pe ona silsila mai I wa fatu mulia lava le malai te faune a o tali foi le fio mai o le malo ia na matalia le o le tato pokalame mai e maua o le pokalame le afia fine ia la fa pe ona tufu foi longa ia mo fa tasi foi fa pe ona lautongi ile tu unga ile taia ona leila Tuilangi fautasi le taia ona leila ma leia le whamoemoe mataina tele le tuunga ke ona alo o ia sa ia se fugu le taia ona leila ia lea lava na mai moina tato atuno ia ua whaamanu ia ina le senga vao tonu I le 5 afe tala 5 afe tala ma se ia le ua whaamanu ia ina ia le senga vao tonu mai le telefoni o le vainu ua pe ia o sa lava ia o le sa tuli mata ia lava le tato atuno fo le mo le foi talonga whaanga mea taita me ia o lea lawa whaamanu ia ina ia le senga vao tolu mai la fio anga siu senga kapitene ina vai masanu sita mata. Mangiel, can I just have your thoughts over the last 5 days of coverage? The last 5 days is tremendous preparation by the committee and also the Independence Days of Samoa. And this is one of the historical milestone event that has been prepared by the committee because we never know whether we're going to reach another 50 years I know. of this celebration. So it's a milestone event and a very historical event. And I thank God that I'm here celebrating the event with you guys here in the in Samoa. Well, we're certainly, happy as well for you guys from KVZK and American Samoa to be here with us and enjoy the celebrations here. Well, o lewa to ai tau nuu ia leo malu le malo leo to ai tau nuu mai le malai le tia fau o lea la amata le wha moe ia o le atu lo ilunga le malai ia awa fo ia le amtali o le polkalame I le nei fo I tula o le fiafi. O tau pa ia sau ngata Samoa ma o tau mamalu le avea o le ata o to ia fa atu la ala awa e lafi ata ngiusi awa ngase yala o upo le atunu se taimi ona to lea fa ainati o li taia o tupu se matu pala o pa ia ma mamalu I le saunoanga le malo awa e tali tonu e le ngafa taulinaina I se leo o le au na fa tau va aia tūlanga. A le nei tu la o le atato wanga I loa mo le amatalia o la tato polo kalame whaatulanga ina mo le toe sauninga ma le tapu nia aloa ia o le whaailonga ina o le 5 tausanga o le tūto o tasi o Samoa I le lua afe 10 ma le lua. Your Highnesses, distinguished guests, ladies and gentlemen, as with any occasion, a beginning must always be followed by an ending. 5 days ago, we officially commenced the round of activities
orchestrated by the Committee for the Celebration of the 50th Anniversary of Samoa's independence. Today, as designed, we bring to conclusion such a program which we hope had been to your pleasure. In a while, the Honourable Minister of Women, Community and Social Development, also one of the joint chairpersons of the Independence Organizing Committee, will address this prestigious gathering. But for now, we will commence with the final proceedings of the closing ceremony. E te a ule ava i le nei tū la, e wala awatuai i le fionga o le taitaifono e kālesia whalapotonga o Keusiano i Samoa, lau susunga tautiunga se nara, mō le tatalo, e a matalia alo i aile tātou polokalame. With respect, I request the minister, who is the chairman of the Congregational Christian Church, susunga se nala, mō le tātou lutu. Se o tātou tatalo. Le tua mamalu o Samoa, ma le lalolangi atoa. O toe poto lo atu nuu, o mātou o mapaanga. E mulu nei, o le whautu ngā tangi e Samoa. Le whamoe si o mātou toe wāwaai. I o mātou toe mōli mau i lo walofa tu noa. Pe o na mātou a mata mai ai, whaai longa ina o le 5 tau sanga, o le mātou tūtō tasi. O mātou wāla au. I e lofa ma whaali mai, mo i mātou i le menei. A o mātou wōfui nātu mo le nganga whaafitai, le vi inga o le whaamanu mo le whanetang. Ina ia tū maupe i lau fio e whaamavau. O le ala mātou talo amata, o mātou wala u lava e ala le suafo Iesu Keriso o lo mātou alii, ma lo mātou whaola. Amen. Whaafitai atu i lau e whionga le taitaifono o le kālesia whalaputonga Keriano i Samoa, mō le tālu sanga mō lia. E tai alai la tātou polokalame le nei e fiafi. Ia e pei ona fuafuaina o le taimi le nei o whaafefianga whaleanga nuu. Ma o le whasolonga le nei o le polokalame, o le ato mua i le pese whaafefia i le fioanga o ala taua mai le motutelo tutuila. So o lea ma le siva e sa ai le fioanga o asu, mai fo i le motu o tutuila. A mai a, ona so o lea ma le pese saunia le fioanga o vaito muli. So o ai lea ma le siva le fioanga nganga i fumauna numera tolu. Ai tawalunga i le pese avai mai ngai sifo. We will launch off with the program now with the cultural entertainments performed by the appointed districts representing Upolu, Savai, as well as our neighbor Tutuila and American Samoa. And I will now hand over the program to the committee that has been appointed for the entertainments this evening. Ia lau fionga lau tofa no foelu va ai lua. Ia o lewa mai ona tāpatu lia tā mori whaafitai le tua i lana whaasoifua nei tuaso. Ua saunao foi le sui taitaifono tala aloa ia le whaasolonga o le polokalame nei auli. Wa o sila sa anga lupe o le taiao nei taiao na liungoloa. Ua lingo foi le whangate seu, upaua i tua vao, tua au ma fuamaru. Ia le fau o taa i whanua le nafo tua au. Walpa ia maulunga wea nei, ia whapea sa moa o poto. A la tatou anga i tonu loi lehe, wha ngā solonga o tatou. Whawhiwhianga le nei auli, ia maulea e tapa i loa le, i tu maloa la taua, ia anga i mai loa le malai, mo la mtalia o la tou whawhiwhianga, mal whaararo. Ia, lewa saoni fo ia whawhiwhianga a le nganu ule ne fo i tūla le whiawhi a tuilangi. Ia le pe mai tawantu o le a saoni mai ia le tūmalo le ala taua. Ia awa ia le sao fo i o Amerika Samoa le ne fo i whamoe moi. Tele ma
fai vai ia su fasina ma la matuatala ia malumai o ia ole a sauni mai ia wa fol la tu totasio sa mo ia sifo le lo o ma tau toto ia pe o ilan fo ile nei fa mo ale la le anga ia tuale i tonu taulang ia esa o le ia sa no o no ia mo muan tau ia te le va ia pe va le pole va la lo fo ia pe anga ia tui i to tui ia na lo mai mo mai peta to tu na lo tau fa to mau ia ona sida fo